Hey guys, welcome back. My name is Ahwanith Islam and today we'll be learning scale proportions. So let's get right into it. So what can you do with scale proportions? With scale proportions, we can find the right ratio of anything to its scale. If it doesn't make sense right now, it will make sense later with our examples. So let's dive into some rules that we need to know before we go in. The ratios has to match. Well, if you don't understand now, it's completely fine since you guys didn't look at our curriculum yet. Alright, let's dive right into it. So চলো আমরা দেখি। Okay, এটা হচ্ছে আমাদের স্কেল প্রপোর্শনের ফার্স্ট এক্সাম্পল। আমরা এখন যে হ্যাশট্যাগুলো আছে ওটা হচ্ছে আমি ওয়ার্ড প্রবলেম বানাইলাম। সো আমরা দেখি কি বলে। দুইটা হ্যাশট্যাগ আছে, আমি দুইটা হ্যাশট্যাগ বানালাম because separately দেখতে, because আমি ফার্স্টটা স্টেপ বাই স্টেপ করব, আবার সেকেন্ডটা আমি তাতে ইজিলি করব, তখন তুমি নর্মালি পাইলে কেমন থাকবে। সো দেখি, a tree casts a shadow of 15 feet and is 11 feet tall. So আমরা দেখি এটা একটা প্রপোর্শনে কেমনে রাখি। সো স্টেপ 1 এ যাই। আমরা স্টেপ 1 এ দেখি 11 উপরে নিউমারেটর আর 15 নিচে ডিনোমিনেটর। সো আমরা ফার্স্ট হ্যাশট্যাগে আবার যাই। A tree casts a shadow of 15 feet. সো 15টা কোথায়? নিচে ডিনোমিনেটর। আমি লেবেল করে রাখলাম এখন, সো ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমরা কত শ্যাডো কাস্ট করলো, কত ফিট, FT ফিটে হচ্ছে 15, ওইটা নিচে রাখলাম। আর গাছ কত বড়, ওইটা ফিটে উপরে রাখলাম। মেক শিওর সেম মেজারমেন্ট ইউনিটে। সেম মেজারমেন্ট ইউনিটে না থাকলে অনেক প্রবলেম হবে, বিকজ তা তুমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে পারবে না ইজিলি, সেটা আমরা পরে করবো। সো আমরা সেকেন্ড স্টেপে দেখি, সেকেন্ড হ্যাশট্যাগটা দেখি। How long of a shadow would a 5 feet tall tree cast? সো আমাদের আগের গাছটা 11 ফিট ছিল, বাট এই গাছটা 5 ফিট থাকবে। সো আমরা আবার স্টেপ 2 তে যাই। আমি কেমনে করলাম। সো আগের মতোই আছে। ফার্স্টটা 11 ফিট হচ্ছে ট্রি সাইজ, 15 ফিট হচ্ছে শ্যাডোটা। সো আমরা সেম ওয়েতে আমাদের সেকেন্ড রেশিও বানাইতে হবে। সো 5 ফিট হচ্ছে ট্রি সাইজ। সো দেখে নিও হচ্ছে আগেরটা নিউমারেটর ছিল ট্রি সাইজ, সো অন্যটার নিউমারেটর থাকতে হবে ট্রি সাইজ, অন্যটার ট্রি সাইজ ডিনোমিনেটর দিতে পারবে না। সো এইগুলো ম্যাচ করতে হবে। সেই অবজেক্টের উপর কথা বলছো, ওইগুলো সেম জায়গায় থাকতে হবে। সো ট্রি সাইজ নিউমারেটর থাকলে তা অন্য রেশিওতে ট্রি সাইজ নিউমারেটর থাকতে হবে। বাট ট্রি সাইজ ডিনোমিনেটর থাকলে which doesn't make a difference, দুই জায়গায় থাকতে পারে, it doesn't make a difference, but 11 টা 15 জায়গায় থাকলে, ডিনোমিনেটর জায়গায় থাকলে, এই 5টা x এর জায়গায় থাকতে হবে, ডিনোমিনেটর ওগুলো সেম জায়গায় থাকতে হবে। সো বা আমরা এই হ্যাশট্যাগে আবার গেলে দেখি ওরা বলে না কত ফিট অফ শ্যাডো ক্যাস্ট করলো। সো ওটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল x। সো আমরা দেখলাম আমাদের 5 ফিট আছে, সো আমাদের সব মেজারমেন্ট সেম আর সব অবজেক্টস ম্যাচ করে, ট্রি আবার শ্যাডো ডিনোমিনেটর। সো আমরা এখন দেখি আমরা কেমনে সলভ করব ফর x শ্যাডো ক্যাস্ট সেটা করলো। সো আমরা দেখি 5 times 15 equals to 75. So as I said before, আমি যে আগে বললাম যে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো আমি ট্রির হাইটটা আর অন্য ট্রির শ্যাডোটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম to get 75. তারপর আমি ওইটা ডিভাইড করলাম ফার্স্ট ট্রি হাইট থেকে, and ওইটা তোমার নিয়ে আসবে, রেজাল্ট করবে হচ্ছে সেকেন্ড ট্রি শ্যাডো ক্যাস্ট। সো আমরা আবার দেখি 5 ক্রস মাল্টিপ্লাই হবে। আমি 5 নিউমারেটরে ফার্স্ট সেকেন্ড ট্রির জন্য মাল্টিপ্লাই হচ্ছে 15 এর সাথে ফার্স্ট ট্রি শ্যাডো,
এটা হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট অবজেক্ট। সো শ্যাডো আর ট্রি ম্যাচ ছিল, ক্রস মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। সো এখানে 5 times 15 75 পেলাম। তারপর আমরা ডিভাইড করলাম 11 থেকে ফার্স্ট ট্রির হাইট। সো এইভাবে করে তুমি এক্স এর ভ্যালু পাবা। সো আমাদের 11 ফিট টল ট্রি একটা 15 ফিট শ্যাডো ক্যাস্ট করে, বা আমাদের 5 ফিট টল ট্রি 6.8181 feet shadow cast করে। This is the same ratio, different proportions. So এটা হচ্ছে আমরা আগে ট্রি 11 feet, এটা 5 feet, এটা হচ্ছে স্কেল ডাউন হলো, but same ratio তে। So আমি এখন ইংলিশে বুঝাই। So we're gonna look at the word examples, so word problem. So I made it into 2 hashtags so it'll be easier to decipher and to go along with the steps. So let's first look at the first hashtag. A tree casts a shadow of 15 feet and is 11 feet tall. So let's plug it in to our proportions ratio for this one. So we have 11 on the top for the height of the tree and 15 on the denominator for the shadow casted by the tree. I have it labeled so you guys can easily see. Both of them have to be in feet. They have to be in the same measurement unit. The whole scale proportion have to be the same measurement unit. So let's move on to the second part. How long of a shadow would a 5 feet tall tree cast? So if you go back to our first one, our 11 feet tall tree casted a shadow of 15 feet. So but on the second one, it doesn't tell us how what the height of the shadow casted by the 5 feet tall tree. It's asking for it. So we have to make a proportion. So as we can see in the step 2, it's the same ratio for the first tree. On the second tree, we have an x for the variable. But I'll give you some things to look out for and to make sure is the same when you're getting your second ratio. Both the numerators have to be the same object. On our first tree, our numerator was let's just get blue. Okay, I'll get a different color for this one. So our numerator for the first tree was the height of the tree. Our denominator for that was the shadow casted, which was 15 feet. So for our second ratio, our numerator has to be the height of the tree. The numerators have to match and the denominators have to match. And the denominator for the second tree is the shadow of the tree, which the denominator of the first tree is also the shadow, but we don't have the numerical value of it. That's why we have x. So let's see how we solve it. So first we have to cross multiply. We multiply the height of the second tree with the shadow casted by the first tree, which will get us to 75. And after that, we divide 75 by the numerator of the first tree, which is the height of the tree, which will get us 6.8181. And that's the value of x. So for our 11 feet tall tree, it casts a shadow of 15 feet, but our 5 feet tall tree will cast a shadow of 6.8181 feet. So both of these are the same ratios, just different proportions. So if we go back, with scale proportions, we can find the right ratios of anything to its scale. So both of them are the same ratios, but we're finding exactly the numerical value to its scale. And so as we go, first rule gele ratios has to match. আমরা দেখি এই দুইটার ratio match করলে তুমি, if you bring back the 6.8181, since it won't be exact, since this number is continuous, we'll have a better example on the second one.
If you plug that in for the x and take out the numerator of the first tree, and if you do the same thing, you will find something close. Something very close. So you can switch these around. Since you have the whole ratio of the second tree, you can mismatch the numbers, and you can just take out some numbers and you can see if the answer is right or not. So let's go to our second example. So in our second example, it will be more simple, because in a test or a normal worksheet you won't find everything labeled like this, or you won't and you shouldn't go everything step by step for something this simple. So this time we're gonna look at the max amount of work you need to show for yourself, but unless your teacher wants you to show more work, is the max amount of work you should need for yourself. So let's look at, you can also use this scale proportion to find the discount rate of any clothing item or anything. You can have money involved in this. So let's think about pants. The cost of a pant is $45, and that's 100% of the cost. But what if you got a discount and you only had to pay 75% of what it is? So how would you figure out how much it costs? By the way, you could also switch this up in any other order to find it the other way, or you can increase the values. So just like last time, we have to see what matches. Our dollar value matches. This is a cost, the x is a cost, 100% is a percentage, and the 75% is a percentage. So by that, we will do what we did last time. We cross multiply. We multiply the 75, the denominator, with the first numerator, which will get us to 3,375. So you can remember the second denominator, first numerator, and you can switch it up, but it has to be a cross multiplication. They cannot be denominator, or numerator. It has to be a cross multiplication. So we have 75 times 45, and let's get 3,375. And just like last time, we divided with the other value. So, and if we divide it by 100, the denominator of the first one, we will get the value of x, 33.75. So that is the value when it is 75%. And if you want, you can change these numbers and play around with it, and you can make yourself some worksheets. There are, if you want, you can go a bit more complicated, but the complexity comes from the word problem, not the math itself, unless you have to do 2 stages at max. So if you find something complex, just look at the word problem, because the complexity is most likely from the word problem and not in the math itself. So আমি বাংলায় বুঝাই। So last time এর থেকে এটা হচ্ছে তুমি ম্যাক্স ওয়ার্ক শো করবা নিজের জন্য, unless তোমার টিচার শো করা চায় মোর ওয়ার্ক দেখাইতে, unless that তোমার এত ওয়ার্ক দেখাইতে হবে না। So this is a max নিজের জন্য করা উচিত। So আমরা লাস্ট টাইম আছে এটা সিম্পল। So আমরা দেখি এখানে আমাদের টাকা ইনভলভড হবে। So আমরা দেখি একটা প্যান্টের দাম হচ্ছে $45, আর that's 100% of the price. So but ওরা এখন প্রাইসটা 75% তোমার পে করতে হবে, তাহলে ওটা কত টাকা হয়ে যায়? So আমরা ইনপুট করি রেশিওগুলো আর ইন প্রপোর্শন। So $45 to 100%. We don't know the dollar, but it's 75%. So we can আমরা অন্য কালার ইউজ করি। Okay, so the dollar value for the first ratio is 45 in the numerator, and the dollar value unknown, but numerator is second term.
and আমাদের percentage কত বের হচ্ছে denominator first এ আর second এ denominator এ সেটা ম্যাচ করতে হবে আর এটা হচ্ছে 100% আর 75% $45 আর এটা ডলার হবে so measurement same হতে হবে so আমরা এখন cross multiply করি 75 times 45 হবে 3375 since আমরা denominator আর numerator cross multiply করলাম জীবনে same denominator কি বলে multiply হবে না denominator times denominator হবে না numerator times numerator হবে না cross multiplication হবে denominator with numerator numerator with denominator so cross multiplication হবে same given denominator না আর numerator না so আমরা denominator আর numerator multiply করলাম with our percentage with the dollar value of 100% আর ওটা আমাদের দেয় 3375 so now we will divide that with 100% which will get us $33.75 so that is a price at 75% of the original value so you mismatch করতে পারবা to play around to get a better understanding our complexity আছে but math problem itself at the complex যায় না এই proportion এর জন্য most complexity আসবে হচ্ছে word problem থেকে যে আগে আমরা গেলাম যে এখানে অনেক simple wording আছে but আগে অনেক difficult লাগলে most of the time এটা word problem নেই at max তোমার এটা দুইবার করতে হবে but complexity হচ্ছে word problem থেকে so complex লাগলে make sure to আবার word problem read করতে দেয় so thank you guys for watching I know it's been a long time but I'm coming back on and I hope to see you guys next time peace out